Good morning, everyone. Today we learn about Bestimmte und unbestimmte Artikel and Nomen in German language. इंग्लिश में हम नाउन भी बोलते हैं इनको नोमन. नाउन इज पर्सन, एनिमल, थिंग्स, थॉट एंड फीलिंग. Personen, Tiere, Dinge, Gedanken, Gefühle. हिंदी में हम संज्ञा भी बोल देते हैं इसको. Any person, any animal, things, thought and feeling. That is called Nomen in German language. Nomen, schreibt man immer groß. We always start with the writing with the gross letter, capital letter. Nomen, haben, einen, Artikel. In German language, every noun has an article. Like in English, we do not have a gender of things. Like in Hindi, we say मेरा पेन, मेरी पेंसिल. पेन को हमने मास्कुलिन बोल दिया, पेंसिल को हमने फेमिनिन बोल दिया. ठीक है. And always start with the capital letter like there, asked. A noun start with the capital letter. Ku, K, cards, K, auto, A, Vater, F start with the capital letter. Es gibt bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel und Negativartikel. There are bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel and Negativartikel. इंग्लिश में हम bestimmte Artikel नॉर्मली bestimmte Article द भी बोल देते हैं. But in German, when we need to write a the, we need to check the article of that thing. Like masculine है तो der opa, pencil भी masculine है, der Bleistift, tante feminine die tante, bet das bet. और अगर हमें ए और एन लगाना है तो ein opa, ein Bleistift, eine tante, ein bet. Kein opa, kein Bleistift, keine tante, kein bet. Before putting any article, we need to check the gender of that nouns. If noun is masculine and we need to put the, we put there. Noun is feminine, we need to put the, put the, das in case of neutral and plural in case of the. अगर हमें कहीं ए और एन लगाना है इंग्लिश में, जैसे दिस इज अ टेबल, we need to check the article, gender, then masculine है तो ein, feminine है तो eine, neutral है तो ein, and plural no article. For negative, kein, keine, kein, keine. Here das has one more meaning apart from the, that is this is. Das is, this is. Das is ein Auto. This is a car. कार का आर्टिकल जो है न्यूट्रल था जेंडर, तो ein आ गया न्यूट्रल में ein. Is das ein Handy? Is this a mobile? Yeah, das ist ein Handy. Yeah, this is a mobile. This is all for today. If you have any doubt, any question, just write to us. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.